This conference will now be recorded. సో రివ్యూ చేద్దామా టాస్క్ 1. హరి మీ స్క్రీన్ షేర్ చేయరా? సార్ నాది ఆ సిస్టమ్ లో చేసింది సార్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో అక్కడ ఉంది. నేను ఇక్కడ రూమ్ కి వచ్చాను. రేపు అది నేను కావేరితో షేర్ చేపించి రేపు ఇస్తాను సార్ presentation. ఓకే ఫైన్, నో ఇష్యూస్. సృజన ఓకే మహేష్. యా నన్ను ప్రెజెంటర్ చేయరా? ఓకే ఓకే ఫస్ట్ ఇస్ స్టాక్డ్ కాలమ్ చార్ట్. దట్స్ గుడ్. అండ్ trade sales and profit. Okay, title x-axis off and y-axis title of good, with a good background and shadow and border. Okay, good. Okay, second visual is like clustered column chart, with the legend and x-axis y-axis title on, and exposition is 11. Can you click on the visual? Visual में click చేయవా ఒకసారి? జనరల్ లోకి వెళ్ళి పొజిషన్ చూపించండి. జనరల్, గో టు జనరల్, ఫార్మాట్, బిసైడ్ దట్ యాక్సిస్ ఫార్మాట్. ఇక్కడ కదా, అదే ఎక్స్పోజిషన్ వై పొజిషన్ అవి పెట్టారో చూద్దాము. అవునవును. Yeah. ఓకే. యా జనరల్. ఓకే, సో స్క్రోల్ డౌన్. యా ఇక్కడ మీరు ఎక్స్పోజిషన్ వై పొజిషన్ అని చూసారా సెకండ్ పాయింట్ దాంట్లో. సో అది ఇది అనమాట, జనరల్ లో ఇచ్చే ఎక్స్పోజిషన్ వై పొజిషన్. సో ఇది ఫస్ట్ కి వెళ్తుంది, ఫస్ట్ విజువల్ సెకండ్ కి వస్తుంది. ఓకే, యాక్చువల్ గా అయితే మీరు చేసి ఉంటే అది వచ్చేది, కానీ రాలేదు. సో చేంజ్ దట్ ఎక్స్పోజిషన్ టు 11. ఎక్స్పోజిషన్ ని చేశాను మహేష్. నేను Position 11, సేవ్ Y చేయలేదు. position Overlap. 43. నో ఎక్స్పోజిషన్ 11, వై పొజిషన్ 43. 11. అది ఓవర్లాప్ అయింది ఫస్ట్ విజువల్ తోటి. ఫస్ట్ విజువల్ ని సెకండ్ విజువల్ చేయాలన్నమాట యాక్చువల్గా. ఓకే, ఓవర్లాప్ అయిందా? ఓకే ఓకే యా యా ఓకేనా, కరెక్ట్ ఓకే చేసుకోండి అది. ఓకే. అండ్ అంతే, లోగో అండ్ వాటర్ మార్క్ ఈస్ 80%. యా దట్స్ గుడ్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి 100% స్టాక్డ్ బార్ చార్ట్ విత్ లెజెండ్ అండ్ x axis y axis ఆన్. వెరీ గుడ్. అండ్ బోర్డర్స్ అయితే y నేనే axis, పెట్టాను. ఇట్స్ ఓకే, అందులో ఉన్నవి చేస్తే సరిపోతుంది. ఎక్స్ట్రా మీరు ఏమైనా యాడ్ చేసుకున్నా ఓకే. ఎందుకు అంటే యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఆల్ ద ఆప్షన్స్ కదా, అందుకని. అంటే విజువల్ క్లియర్ గా ఉంటదని నేను చేశాను అంతే. యా ఇట్స్ ఓకే, గుడ్. And font family Sequoia bold. Okay, font family, yeah, good. Sequoia bold, 10 chair size. And okay, title profit and listing comes in. Okay, country, align in the center. Okay, and area chat. ఈ ఏరియా చాట్ మీరు డ్రిల్ డౌన్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ సీ, ఓకే, కెన్ డ్రిల్ డౌన్ దట్ ఏరియా చాట్. ఐ మీన్ డ్రిల్ డౌన్ అంటే లో లెవెల్ కి, మంత్ లెవెల్ కి. యా ఓకే ఫైన్. ఓకే, కరెక్టేనా మహేష్ నేను చేసింది? యా కరెక్టే. అండ్ డ్రిల్ డౌన్ అన్నప్పుడు పక్కన ఇప్పుడు మీరు డ్రిల్ డౌన్ ఆరో మార్క్ యూజ్ చేస్తారు ఇది కదా, డ్రిల్ డౌన్, దాని ఇది పక్కన. డ్రిల్ అప్ కదా. యాక్చువల్ గా అది డ్రిల్ ఆన్ బటన్ అన్నమాట. డ్రిల్ డౌన్ అంటే ఇది నెక్స్ట్ రెండు బటన్స్ ఉన్నాయి కదా డ్రిల్ డౌన్ తర్వాత, అవి రెండు బటన్స్. అవును. యా వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ 2 ways. మనం అనుకున్నట్టు నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్ళడానికి ఒకటి, అండ్ డ్రిల్ డౌన్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్ళడానికి ఒకటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ నుంచి క్వార్టర్ కి వెళ్ళడానికి ఒకటి. ఇక్కడ ఏరియా యా పైన క్లిక్ చేస్తే అవ్వదా?
నో, ఏరియా పైన క్లిక్ చేస్తే అంటే అది మార్క్ చూపిస్తుంది అంతే. ఓకే, ఓకే. అంటే డ్రిల్ డౌన్ నార్మల్‌గా కదా. బార్ చార్ట్స్‌లో అయితే అంటే హైరార్కీ ఉంటే ఎళ్ళిపోతుంది కదా! అలా అని అడుగుతున్నా నేను. యా బార్ చార్ట్స్ లో ఉంటే అయిపోతుంది. ఇక్కడ కూడా అంతే, డ్రిల్ డౌన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది. కాకపోతే 2 ways లో డ్రిల్ డౌన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. వీ హ్యావ్ టు కాన్షియస్ అనమాట. ఇదేంటంటే నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తుంది. హైరార్కీలో ఏది ఉంటే అది, మంత్ ఉంటే ఓకే. మంత్, ఇయర్ ఉంటే ఇయర్. అది నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే అలాంగ్ విత్ ఇయర్ ఇట్ విల్ గో ద క్వార్టర్. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే మీరు అక్టోబర్ నవంబర్ కనిపిస్తుంది కదా. సో అవును. డ్రిల్ అప్ ఆల్ ద వే, ఇయర్ కి తీసుకెళ్ళండి, ఇయర్ కి తీసుకెళ్ళండి. యెస్. ఇప్పుడు డ్రిల్ డౌన్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ చేయండి. లాస్ట్ వన్, బట్ వన్, నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ వన్. యా, ఓకే. ఇది డ్రిల్ డౌన్ టు ద డేట్‌కి. నెక్స్ట్ లెవెల్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇయర్ కూడా యాడ్ అవుతుంది. అవును. ఓకే. దట్స్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, ఓకే. సో యా, దట్స్ ఇట్. అండ్ రిబ్బన్ చాట్ చేశారా? నెక్స్ట్ పేజ్ 2. ఓకే, with the background and border. Okay, and level position is the right center. Okay, and legend x-axis y-axis on data labels with the background. Yeah, good. Okay, everything is good. అంటే ఇలానే ఉంటుందని కాదు, బట్ జస్ట్ మీరు అన్ని ఆప్షన్స్ కవర్ చేయడం కోసం నేను అంటే అన్ని మాకు ఆప్షన్స్ ఇలా కవర్ ఉంటే చేసుకుంటూ వచ్చాను. మాకు చేయడము అంటే ఎక్కడ ఏది చేయాలి అనేది క్లారిటీ ఉంది. ఆ వర్క్‌లో మీరిచ్చిన దాంట్లో. యా, ఓకే, ఇలానే వస్తాయి రిక్వైర్మెంట్స్. మేబీ కొన్ని కంపెనీస్ రిక్వైర్మెంట్స్, కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఇలానే వస్తాయి. అంటే మీరు ఇలా ఓకే. ఈ చార్ట్ తీసుకోండి ఇలా అని. కొన్నిటికి మనకి ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇస్తారు, అంటే మీరే చేసేయండి అంటారు. నాకు సేల్స్ కంట్రీ ఉంది, సో నేను ఒక చార్ట్, ఒకటి విజువల్ క్రియేట్ చేయాలి, మీరే చేసేయండి అంటారు. సో వీ హ్యావ్ టు పిక్ ద బెస్ట్ వన్. విజువల్స్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇస్తాను, ఒక చార్ట్ ఇస్తాను, ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఏ చార్ట్ పిక్ చేసుకోవాలన్నది. డోంట్ వరీ. ఓకే, ఓకే. ఓకే. యా, ఫైన్. సో లెట్స్ జంప్ ఇన్ టు ద క్లాస్. మీ స్క్రీన్ షేరింగ్ ఆఫ్ చేయండి ఒకసారి. ఐ షేర్ మై స్క్రీన్. ఓకే, సో టిల్ హియర్ మ్యాప్స్ వరకు ఓకే కదా. అండ్ ఎక్సెప్ట్ యెస్టర్‌డే క్లాస్. ఎస్టర్డే క్లాస్. ఓకే, ఇవి చేయండి, మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తాయి ఇవి రెండు కూడా. బట్ ఈ షేప్ మ్యాప్, యాజ్ యూ టోల్డ్ రైట్, షేప్ మ్యాప్ ఒకటి, అండ్ ఈ ఎజ్యూర్ అనే వాటికి లాంగిట్యూడ్ లాటిట్యూడ్ అవసరం వస్తుంది. దానికి నేను వేరే డేటా సెట్ ఇస్తాను, దీనికి. ఓకే, జిఐఎస్ మ్యాప్ కి. అండ్ ఈ షేప్ మ్యాప్ అనేది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్, బట్ వీ కెన్ డూ లేటర్, మనం చేద్దాం. ఓకేనా, ఇది తర్వాత చేద్దాం. షేప్ మ్యాప్ అనేది ఓన్లీ యూఎస్ డేటా ఒక్కటే తీసుకొని, యూఎస్ షేప్ మ్యాప్ తీసుకొని వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. ఓకే, ఒక ప్రాజెక్ట్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మనం ఇది ఇంక్లూడ్ చేద్దాం దాంట్లో. ఓకే, Yeah. దెన్ యా, దెన్ the next visual is a gauge chart. Okay, so the main purpose of the gauge chart ఎందుకు అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ డీలింగ్ విత్ ద టార్గెట్, మీకు సేల్స్ ఉంది అండ్ ఒక టార్గెట్ ఉంది సేల్స్ కి, అది మీరు రీచ్ చేయారా లేదా. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ట్రెడిషనల్, అంటే బిఏ ఎప్పటి నుంచో ఉన్న ఒక వన్ ఆఫ్ ద విజువల్ అనమాట. గేజ్ చార్ట్ కూడా, గేజ్ చార్ట్ ఒకటి, వాటర్ ఫాల్ చార్ట్ ఒకటి, టేబుల్, మ్యాట్రిక్స్, కార్డ్, లైన్, బార్ చార్ట్, ఇవన్నీ ట్రెడిషనల్ బిఏలో ఉన్నవి ఎప్పటి నుంచో. అండ్ దిస్ వన్ పై చార్ట్. ఓకే, ఎక్సెప్ట్ ఇవి కాకుండా మిగతా ఉన్నాయి కొంచెం న్యూగా వచ్చినాయి తర్వాత తర్వాత ట్రెండ్స్ తీసుకొని. ఓకే, సో సేల్స్ వాళ్ళు మెయిన్ గా సేల్స్ టార్గెట్ లేదా ఆ, ఒక ఒక పర్టికులర్ టార్గెట్ ని రీచ్ అవ్వడానికి యూజ్ చేసే ఒక విజువల్ గేజ్ చార్ట్. ఓకే, గేజ్ చార్ట్ ఈస్ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ వి రీచ్ ద గోల్ ఆర్ నాట్. ఓకే, గోల్ ఓరియంటెడ్ ఐడెంటిఫికేషన్, గోల్ ఓరియంటెడ్ అనాలిసిస్ కోసం యూజ్ చేసే చార్ట్ గేజ్ చార్ట్. ఓకే, సో ఇది ఎలా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవర్ సేల్స్ అనేది ఇంత ఉంది. అండ్ హియర్ మనం ఒక ఫ్యాక్ట్ నెంబర్స్ తోటే డీల్ చేస్తాం. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ ఆఫ్ డైమెన్షన్ నెంబర్స్. డైమెన్షన్ అంటే స్ట్రింగ్ కానీ అలాంటివి. ఓకే, ఒక నెంబర్ ఉంటే సరిపోతుంది. ఆ నెంబర్ అనేది మన వేరే ఇంకొక నెంబర్కి రీచ్ అయిందా అవ్వలేదా అని చెక్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది టార్గెట్ అనుకుందాం మనం సేల్స్కి, అండ్ ప్రాఫిట్ వాల్యూ నేను సేల్స్ వాల్యూ అనుకుంటా. సో దిస్ ఇస్ ద టార్గెట్ వాల్యూ, మాక్సిమం వాల్యూ అనుకుందాం. సో
వీఆర్ గోయింగ్ జస్ట్ షో ద టార్గెట్ లైన్ అనమాట. టార్గెట్ లైన్ ఎంత అనేది చూపించవచ్చు మనం ఇక్కడ. ఇట్స్ అబౌవ్ ద టార్గెట్ లైన్. ఐ షో యూ దిస్. కొత్త బజార్ తీసుకుంటాను. 16 million. So I'm gonna write a measure for 20 million. Just straightforward number ఇది, ఏం రాయలేదు నేను ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ ఐఎమ్ గోనా యాడ్ దిస్ వన్ యాజ్ అ టార్గెట్. సో చూడొచ్చు మీరు, 2 million అనేది మనకి టార్గెట్ వాల్యూ. యాక్చువల్లీ మెజర్ కాకుండా మనకు ఒక వాల్యూ వస్తుంది ఇందులో. సో అంటే యాక్చువల్గా మనం అనుకున్న అది ఎంత, ఇంతవరకు ఎంత సేల్ అయింది అనేది ఈ మెజర్ లో మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం అనమాట. సో ఇఫ్ ఐ సే 20 million. Okay, so 20 million. So 20 million is the target value, and we reached 16 million అనుకోండి. సో ఇలాంటి గోల్ ఓరియంటెడ్ చూడటం కోసం మనం యూజ్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ గేజ్ చాట్. ఇదే గేజ్ చాట్, ఇదే కాదు, ఇంకా మనకి కస్టమ్ విజువల్స్ చాలా గేజ్ చాట్స్ ఉంటాయి. సో మన కస్టమ్ విజువల్స్ డీల్ చేసేటప్పుడు చూద్దాం అది కూడా. అండ్ వీ కెన్ ఫిక్స్ ద మినిమం వాల్యూ అండ్ మాక్సిమం వాల్యూ. అదే మన దగ్గర ఇలాంటి వాల్యూస్ అనుకోండి, వీ కెన్ సెటప్ మినిమం వాల్యూ 10 million నుంచి మినిమం ఉండాలి, మాక్సిమం వచ్చేసి 30 million. ఓకే, టార్గెట్ వాల్యూ 20 million. సో అలా మనం ఈ మినిమం టార్గెట్ ని మాక్సిమం, మినిమం వాల్యూని మాక్సిమం వాల్యూని టార్గెట్ వాల్యూని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఇట్లా హోవర్ చేసినప్పుడు మనకి ప్రాఫిట్ కనిపిస్తుంది. అండ్ వీ నో ద టూల్ టిప్, రైట్? ఇంకా అడిషనల్ గా మనకి కావాలంటే వీ కెన్ యాడ్ ఇట్ ఇన్ ద టూల్ టిప్. ఇట్లా హోవర్ చేస్తే సేల్స్ వస్తుంది. అండ్ దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్. మనం ఏదైతే ఇక్కడ వాల్యూలో పెడతామో అది ఇక్కడ వాల్యూలో చూపిస్తుంది మనకి. ఓకే, సో దీంట్లో ఫార్మాటింగ్ ఆప్షన్స్ ఏముంటాయంటే డిఫరెంట్ గా గేజ్ యాక్సెస్ అని ఒకటి ఉంటుంది. సో హియర్ వీ కెన్ ఫిక్స్ ద మినిమం అండ్ మాక్సిమం. ఇందాక అన్నా కదా నేను 10 million అని. సో ఐఎమ్ గోనా ఫిక్స్ 10 million, 10 million వాల్యూ. ఓకే, అండ్ మాక్సిమం వాల్యూ వచ్చేసి నాకు 30 million. ఓకే, సో ఇలా మనం గేజ్ యాక్సెస్ ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ వీ కెన్ గివ్ డైనమిక్ కూడా ఇవ్వచ్చు. డైనమిక్ స్టాటిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఇది స్టాటిక్, మనం ఒక నెంబర్ ఇచ్చుకున్నాం, మనం ఎంటర్ చేస్తున్నాం కదా. డైనమిక్ అంటే ఆటోమేటిక్గా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి ఇక్కడ, సో ఆ వాల్యూని బట్టి ఇక్కడ ఈ స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఎండింగ్ వాల్యూ అనేది మారిపోతూ ఉంటాయి అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద డైనమిక్ వన్. ఎక్కడైతే మీరు ఎఫెక్ట్స్ చూస్తారో అవన్నీ డైనమిక్ మెజర్స్ కోసం యూజ్ చేసేవి అనమాట. సో వన్ వే డీలింగ్ విత్ ద మెజర్స్ మనకి ఇది అర్థమవుతుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ డేటా కలర్స్. సో ఇక్కడ 2 కలర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో ఈ ఇండికేషన్, మన టార్గెట్ ఇండికేషన్, ఇంకోటేమో మన సేల్ ఇండికేషన్. ఓకే, ఎంతవరకు అయిందని ఇండికేషన్. సో we can make it like yellow, and we can make it like some other color, black and blue, and okay, ఇలా can change the colors. Data labels వద్దు అనుకుంటే we can turn it off, can turn it on, and we can change this. ఓకే, సిగాయ్ డిస్ప్లే యూనిట్స్ కూడా మార్చొచ్చు ఇక్కడ మనం. అండ్ టార్గెట్ వాల్యూ వద్దు అనుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ రిమూవ్ ద టార్గెట్ వాల్యూ. ఓకే, కాల్అవుట్ వాల్యూ కూడా వద్దు అనుకుంటే దిస్ ఇస్ ద కాల్అవుట్ వాల్యూ, కెన్ రిమూవ్ ఇట్. లేదు దీన్ని ఫార్మాట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ వీ కెన్ మేక్ కాల్అవుట్ వాల్యూని డిఫరెంట్ కలర్ ఇస్తున్నాను నేను. అండ్ ఐ మేక్ ఇట్ ఇటాలిక్ ఆర్ బోల్డ్. ఓకే, అండ్ డిస్ప్లే యూనిట్స్ కూడా ఎన్ని అనేది చూపించవచ్చు. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ ఎనీథింగ్ ఐ విల్ మేక్ ఇట్ నన్. ఓకే, బెటర్ కీప్ ఆటోమేటికల్లీ మిలియన్స్ లో ట్రిలియన్స్ లోకి మారిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ ద కాల్అవుట్ వాల్యూ యాజ్ అ టార్గెట్ వాల్యూని కూడా ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ చేంజ్. And the next one, title, background, block aspect, everything is same. Okay,
and shadow, everything we know, right? Everything is same. So this is a gauge chart basically. Okay, the next chart is a card visual. So card is a simple visual, I mean, to use, and if you I mean, if you are started using it, you will feel like it's a very simplest visual in the report, but this is a must and should visual. ప్రతి రిపోర్ట్ లో డెఫినెట్ గా ఇవి ఒక 10 గానీ యూజ్ చేస్తాం, అట్లీస్ట్ ఒక రెండైనా వాడతాం కార్డులు. ఒక నన్ను అడిగితే ప్రతి రిపోర్ట్ లో మస్ట్ అండ్ షుడ్ యూజ్ చేసే విజువల్ ఏది అంటే కార్డ్, బికాస్ we can deal with the sales. For example, sales number చూపించాలనుకోండి, you can simply show the sales value. This is the total sales value. Okay. For example, ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఉందనుకోండి కింద, and whatever the visual we are showing, okay, ఏ విజువల్ మనం చూడటానికైనా ఏ రిపోర్ట్ మీరు చూసినా సరే ఆన్ టాప్ లో ఇక్కడ కార్డ్స్ ఉంటాయి మీకు ఎప్పుడు. ఎందుకంటే దట్ విల్ ఇండికేట్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఈ కింద మనం చూసే విజువల్స్ లో అవన్నీ స్ప్లిట్సే, అంటే ఒక మంత్ యాడ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, ఒక క్వార్టర్, ఒక కంట్రీ యాడ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, ఒక సెగ్మెంట్ వైజ్ గా స్ప్లిట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఈ నెంబర్ నే మనం స్ప్లిట్ చేసి చూపిస్తాం. సో ఓవరాల్ ఎవ్రీవేర్ మనం వీటిని ఇలా టాప్ లో ఉంచుతాం అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ సింగిల్ ఫ్యాక్ట్ వాల్యూ, ఇందులో మనం ఒకటే యాడ్ చేయగలుగుతాము. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ అ సింగిల్ కార్డ్. ఓకే, అండ్ జనరల్ మనకు తెలిసిందే. అండ్ డేటా లేబుల్స్ అంటే ఇవి. సో వీ కెన్ చేంజ్ ద డేటా లేబుల్ కలర్, ఇది, అండ్ వీ కెన్ చేంజ్ ద ఫాంట్. Okay, and we can change the font family. Okay, and display units bold or something, మనకి ఎలా కావాలంటే అలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ కేటగిరీ లేబుల్స్ కావాలంటే ఉంచొచ్చు, అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ టర్న్ ఇట్ ఆఫ్ కింద. ఓకే, ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ దీన్ని టర్న్ ఆఫ్ చేసి టైటిల్ ఆన్ చేసుకొని పైన ఇస్తే సేల్స్ అని. ఓకే, సేల్స్, and I'll put it in the middle, and I'll change the color to a dark blue. Okay, ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు, and we can use this value ఇలా. ఓకేనా, and the title, I want to see the title in the bold and little less in font. Okay. So ఇలా can adjust and we can use. ఇలా మనం ఎన్ని కార్డ్స్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ వీ కెన్ సే ఇట్స్ ప్రాఫిట్, ఒకటి ప్రాఫిట్ కి, అండ్ ఒకటి యూనిట్ సోల్డ్, ఒకటేమో గ్రాస్ సేల్స్, ఒకటేమో సమ్ అదర్ థింగ్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ టాప్ లో ఇలా ఫిల్ అయి ఉంటాయి అనమాట. ఇప్పుడు కార్డ్స్ మీరు ఏ రిపోర్ట్ చూసినా సరే పైన ఒక నెంబర్లు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో దోస్ ఆర్ ద కార్డ్స్ అనమాట. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ కెన్ జస్ట్ షో. ఓకే, పవర్ బిఐ రిపోర్ట్స్. ఓకే, మీరు ఏ రిపోర్ట్ అయినా తీసుకోండి, విల్ సీ ద కార్డ్స్. సో పైన టాప్ లో ఉన్న కార్డ్స్. ఓకే, అండ్ ఐ కెన్ సీ కార్డ్స్. You can see, you can take any of the visual, see any cards. Okay, so we need to arrange it neatly అంతే. వాటిని మనకి ఎలా కావాలో ఆ విధంగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ మంచిది ఉందనుకోండి, సో వీ కెన్ మేక్ ద గుడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే, ట్రాన్స్పరెన్సీ అది ఇచ్చేసి, సి, ఓకే, విత్ గుడ్ బోర్డర్, విత్ గుడ్ షాడో, అలాగే ఇవ్వచ్చు అనమాట. మేక్ ఇట్ లిటిల్ బోర్డర్, అండ్ బోర్డర్ నేను కలర్ ఇస్తున్నాను, అండ్ రేడియస్ వచ్చేసి 10. ఓకే, సో ఇలా. ఓకే, వీ కెన్ ప్లే అరౌండ్ విత్ డిజైన్ ని మనం ఎలా కావాలంటే అలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ద కార్డ్స్. అంటే దేనికైనా సరే, ఏ విజువల్ అయినా సరే. ఓకే, అది మన స్కిల్ మీద ఉంటుంది, డిజైన్ స్కిల్ మీద. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ అ కార్డ్, ఇది కార్డ్ విజువల్ అనమాట. అండ్ ఏదైనా విజువల్ మీకు అవసరం లేదు అనుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ చేసి దీన్ని డిలీట్ చేయొచ్చు, లేదంటే యూ కెన్ జస్ట్ రిమూవ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద కార్డ్ విజువల్, సింపుల్ విజువల్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మల్టీ కార్డ్. కార్డ్ లోనే మీరు ఒకటే ఫ్యాక్ట్ చూపించాలంటే సింగిల్ కార్డ్ విజువల్.
అదే మీరు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని చూపించాలనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేల్స్, ప్రాఫిట్, యూనిట్ సోల్డ్ ఇప్పుడు చూపించాలనుకోండి. సో కెన్ జస్ట్ షో ఇన్ మల్టీ కార్ట్. మూడు ఒక దాంట్లో వచ్చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ దీనికి ఈ కార్డ్లో మనం ఇది యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఐ మీన్ డైమెన్షన్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ యు సీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్కి డిఫరెంట్ నెంబర్స్ సేల్స్ అకార్డింగ్ టు దాని వైజ్గా వస్తుంది అనమాట. చూస్తే దిస్ ఇస్ అ మల్టీ కార్డ్ విజువలే, బట్ హియర్ వీఆర్ అనేబుల్ టు యాడ్ డైమెన్షన్ కాబట్టి డైమెన్షన్తో ఉండే వాల్యూస్ని తీసుకోవాలనుకుంటే ఇది తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇవన్నీ తీసేసారనుకోండి, ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ సేల్స్ చూపిస్తుంది డిఫరెంట్ స్టేట్కి సేల్స్ కార్డ్స్కి. ఓకే, సో ఐ కెన్ జస్ట్ మేక్ ఇట్ లైక్ దిస్. సరే, ఓకే, సైట్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు వీటిని ఇలాగా. అండ్ వీ కెన్ కస్టమైజ్ దిస్ వన్. దీన్ని మనం కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ మల్టీ కార్డ్ని. సో ఫార్మాటింగ్ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్తే అండ్ డేటా లేబుల్స్ అంటే సేమ్ మనకి ఇక్కడ ఏదైతే కనిపిస్తుందో అదే డేటా లేబుల్స్ ఇది. అండ్ వీటికి మనం బోల్డ్ ఇవ్వచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసి కేటగిరీ లేబుల్స్. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా సేల్స్ అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కేటగిరీ లేబుల్స్ టర్న్ ఆఫ్ చేసి టైటిల్ అన్ని ఒకటే ఇవ్వచ్చు సేల్స్, ఎందుకంటే అన్ని సేల్సే కదా. సో అలా లేదనుకుంటే కెన్ జస్ట్ టర్న్ ఇట్ ఆన్ ద డేటా లేబుల్స్. ఇక్కడ సేల్స్ అని కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అండ్ కార్డ్ ఆప్షన్స్లోకి వస్తే మీకు ఈ కార్డ్ టైటిల్ కనిపిస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద కార్డ్ టైటిల్ అండ్ యూ కెన్ చేంజ్ ద ఫాంట్ కలర్. Okay, and I can change the font family. Okay, and నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి కార్డ్. కార్డ్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి. అవుట్లైన్, ఈ అవుట్లైన్ మనం చూస్తున్నారు కదా కింద వస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాటమ్ ఓన్లీ, టాప్ ఓన్లీ, రైట్, లెఫ్ట్, ఫ్రేమ్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ద ఫ్రేమ్. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ ఇట్ మనం దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ వీ కెన్ చేంజ్ ద అవుట్లైన్ కలర్. ఓకే, అండ్ అవుట్లైన్ విత్ అండ్ షో బార్ అంటే ఇది ఇక్కడ బార్ వాల్యూ కనిపిస్తుంది కదా మనకి, అది. ఐ చేంజ్ ద బార్ కలర్ సో దట్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఇది బార్. ఓకే, ఇలా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మల్టీ కార్డ్. దిస్ ఇస్ ద మల్టీ కార్డ్. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ visual is KPI కార్డ్. ఓకే, సో ఈ కేపీఐ కార్డ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద కార్డ్. కాకపోతే కేపీఐ అంటే కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్. ఓకే, సో ఆ కీ ఆ ఇండికేషన్ ఆ ట్రెండ్ అనేది ఎలా వెళ్తుంది అనేది తెలుస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేల్స్ నేను ఇక్కడ యాడ్ చేశాను. ఓకే, బట్ ఆ యాక్సెస్ అనేది ట్రెండ్ గోల్ అనేది మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ డేట్ పెట్టాను అనుకోండి. సో ఆ డేట్ వైజ్గా ఈ 12 మిలియన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉంది కదా, ఈ వాల్యూ అనేది ఎలా ట్రెండ్ అవుతూ వస్తుంది అనేది మనకి చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇట్ విల్ ఎలాబొరేట్. సో ఇందులో మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైరార్కీలో ఇయర్ పెట్టాను అనుకోండి. సో దిస్ ఈస్ ద పర్ ఇయర్ది. ఓకే, సో అలా మనకున్న వాల్యూస్ బట్టి ఇట్ విల్ షో ద ట్రెండ్. ఓకే, అండ్ ఈ డేట్ ని ప్రాపర్ గా డీల్ చేయాలి, అదర్వైజ్ మనకి ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ షో ద రాంగ్ వాల్యూ అన్నమాట. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ యాడ్ మంత్ క్వార్టర్ ఓవర్ హియర్. సో ఇక్కడ 4 క్వార్టర్స్ కి వాల్యూస్ చూపిస్తుంది. సో ఫోర్త్ క్వార్టర్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. సో 4 క్వార్టర్స్ కలిపి ఇంత
Okay, this is the KPI indicator. Okay, and the target goal ఏదైనా ఉంటే we can add the target goal. ఆ టార్గెట్ గోల్ మనకి um, చూపిస్తుంది ఇక్కడ ప్రాఫిట్ యాడ్ చేస్తున్న టార్గెట్ గోల్ చూపిస్తుంది. సో టార్గెట్ రీచ్ అయింది మనది, ఎందుకంటే ప్రాఫిట్ వాల్యూ చాలా తక్కువ కదా. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాఫిట్ వాల్యూ. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాఫిట్ వాల్యూ 16 మిలియన్, 118 మిలియన్ కదా, 51 మిలియన్ కదా పర్ ఇయర్ కి, ఆ ఇయర్ కి. సో మనకి 7 మిలియన్ అనేది ఇంకా ఎక్కువే వచ్చిందని చెప్పి చూపిస్తుంది అనమాట. వీఆర్ ప్లస్ 586% ఉన్నామని ఆటోమేటిక్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూపిస్తుంది. సో ఇది కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్ యొక్క యూజ్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ వాల్యూ ఇక్కడ చూపించినట్టు 20 మిలియన్ అండ్ ఇలా ఉందనుకోండి, ఐ జస్ట్ ట్రాక్ దిస్ వన్. సో చూడండి, గోల్ అంటే 20 మిలియన్, ఓకే, అండ్ టార్గెట్ అంటే 51 మిలియన్. సో 20 మిలియన్ దాటేసాం కదా, చూపిస్తుంది ఇలా పాజిటివ్ వాల్యూ కింద, అలా అనమాట. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ we have a few custom changes over here. ఇండికేటర్ ని మనం we can change the ఇండికేటర్ కి వాల్యూ డిస్ప్లే యూనిట్స్ ని ఆటోమేటిక్ ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ మిలియన్ వస్తుంది, ఇఫ్ నాట్ నన్ను పెట్టచ్చు అండ్ అది వస్తుంది. ఓకే, జస్ట్ హోల్డ్ ఆన్ మూమెంట్. ఓకే, సో 51 మిలియన్ ఇది. ఆ ఆటో ఆటో యూనిట్స్ అది చేంజ్ చేయొచ్చు ఇఫ్ యూ వాంట్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ డెసిమల్స్ 0, 2 ఆర్ ఎనీథింగ్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేలా కూడా పెట్టచ్చు. వి నో దట్ థింగ్ రైట్. సో ఇలాంటివి చూసిన ప్రతి దగ్గర సేమ్ ఇవే, టెక్స్ట్ సైజ్ కానివ్వండి, బోల్డ్, ఇటాలిక్, అండర్లైన్, ఫాంట్ ఫ్యామిలీ, అండ్ ఈ అలైన్మెంట్, వర్టికల్ అలైన్మెంట్ అండ్ హారిజంటల్ అలైన్మెంట్. ఓకే, అండ్ షో ఐకాన్ దిస్ ఇస్ ద ఐకాన్ అనమాట. వద్దు అనుకుంటే జస్ట్ అన్ ఇట్ ఆఫ్. ఓకే, రెడ్ మార్క్ వస్తుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు, పాజిటివ్ మార్క్ ఉంటే పాజిటివ్ వస్తుంది అలాగా. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ద ట్రెండ్ యాక్సిస్. ఈ ట్రెండ్ యాక్సిస్ అంటే ఇది కింద కనిపిస్తుంది కదా గ్రీన్ కలర్ది, ఆ ట్రాన్స్పరెన్సీ మనం పెంచొచ్చు తగ్గించవచ్చు. ఓకే, ఇలాగా యూ కెన్ కంట్రోల్ దిస్ వన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ గోల్స్. సో ఇక్కడ గోల్ కనిపిస్తుంది కదా చూసారా, గోల్ వద్దు అనుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ స్విచ్ ఆఫ్ అండ్ స్విచ్ ఆన్. ఓకే, అండ్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు డిస్టెన్స్ ఇది కూడా ఆఫ్ చేయొచ్చు. అండ్ డిస్టెన్స్ కి ఫార్మాటింగ్ ఆప్షన్స్ ఇవి, వాల్యూ చూపించాలా, పర్సంటేజ్ చూపించాలా, వాల్యూ ప్లస్ పర్సంటేజ్ చూపించాలా. ఓకే, అది ఫాంట్, ఇక్కడ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ, ఫాంట్ సైజ్, అండ్ గోల్ కి కూడా అవే ఉంటాయి. గోల్ ని గోల్ అనాలా లేకపోతే టార్గెట్ అనాలా అని చెప్పేసి కెన్ ఎడిట్ ఇట్. ఓకే, అండ్ ఫాంట్ అనేది మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చేంజ్ టు దిస్ వన్. ఓకే, అలాగా ఫాంట్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ, ఫాంట్ సైజ్ అనేది సేమ్. ఓకే, అండ్ కలర్ కోడింగ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు వాటర్ ఫాల్ చార్ట్ లో చెప్పాను కదా, గుడ్ అంటే గ్రీన్ పెట్టాడు, న్యూట్రల్ అంటే ఎల్లో పెట్టారు, అండ్ బ్యాడ్ అంటే రెడ్ పెట్టారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి వాల్యూ హై వెళ్తుంటే బ్యాడ్ అనుకోండి, సో మనం దాన్ని మార్చొచ్చు. ఓకే, హై వెళ్ళే దాన్ని బ్యాడ్ పెట్టొచ్చు, ఐ మీన్ హై వెళ్ళే దానికి రెడ్ పెట్టొచ్చు. సో నెగిటివ్ లో వచ్చేదానికి పాజిటివ్ గ్రీన్ కలర్ పెట్టొచ్చు. రైట్, ఇక్కడ ఇక్కడ మార్చుకోవచ్చు. హై ఇస్ గుడ్, లో ఇస్ గుడ్ అంటే ఆటోమేటిక్గా తెలుస్తుంది, ఇక్కడ మారిపోతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద చేంజ్. అండ్ కమింగ్ టు ద డేట్, సో యూ కెన్ జస్ట్ టర్న్ ఆన్ ద డేట్. ఇది Q4 కి సంబంధించింది. అండ్ వాటిని ఇక్కడ చూడొచ్చు, మనం ఫార్మేట్ చేసుకోవచ్చు. వద్దు అనుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ టర్న్ ఇట్ ఆఫ్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ Q4 వచ్చింది, Q4, టర్న్ ఇట్ ఆఫ్. అండ్ టైటిల్, బ్యాక్గ్రౌండ్, లాక్ aspect, everything is same. Okay, so this is the KPI, key performance indicator, KPI full form.
ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ వన్. అండ్ ఫ్యూ పీపుల్ మనకి కార్డ్స్ ని కూడా కేపీఐస్ అంటారు కొంతమంది. ఓకే, కేపీఐ అనగానే మనం ఇదే అనుకోవాల్సిన లేదు. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే మేనేజర్స్ కేపీఐ అనేదని కార్డు కూడా కేపీఐ అంటాం యూజువల్ గా. సో వీఆర్ యూజింగ్ వీ నీడ్ టు యూజ్ ద కేపీఐ అంటే ఫస్ట్ చెక్ విత్ దమ్ లైక్ కార్డా లేకపోతే కేపీఐ ఇండికేటర్ అనేది ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఓకే. ఇలాంటి ఇండికేషన్ ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళకి బెటర్ లాగా ఉంటుంది. అదర్వైజ్ ఇలా ఫ్లాట్ కేపీఐ కార్డు చూపించినా బాగానే ఉంటుంది. ఓకే, యప్. టిల్ హియర్ ఓకే, దీస్ ఆర్ ద టూ విజువల్స్. అండ్ ఇక్కడ వరకు ఓకే కదా? ఎస్ మహేష్. ఓకే, గుడ్. then next is an important visual. Yeah, this is one of the, I mean, uh, most used visual, card visual లాగా. దిస్ ఇస్ అ స్లైసర్. ఈ స్లైసర్ అసలు ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే టు స్లైస్ ద డేటా. అంటే మన దగ్గర ఒక 5 కంట్రీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఆ కంట్రీస్ ని నేను ఫిల్టర్ అవుట్ చేసి చూసుకోవాలి ఒక కంట్రీకి ఎంత అని. కెనడాకి ఎంత, ఓకే, జర్మనీకి ఎంత, మెక్సికోకి ఎంత, అండ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్కి ఎంత అనేది మనం విజువల్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అంత డేటా కలిపి చేస్తాం. అంటే అంత సేల్స్కి సంబంధించిన మొత్తం సేల్స్ పెట్టేస్తాం. బట్ నీకు ఏ కంట్రీకి ఆ కంట్రీకి సపరేట్ కావాలనుకుంటే సో వీ కెన్ యూజ్ స్లైసెస్. సో స్లైసర్స్ అనేవి మన రిపోర్ట్లు కీ రోల్ని ప్లే చేస్తాయి బేసికల్గా. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ప్రతి కంట్రీకి మనం ఒక రిపోర్ట్ని తయారు చేయలేం. ఓకే, అండ్ ప్రతి సెగ్మెంట్కి ప్రతి ప్రోడక్ట్కి మనం ఒక రిపోర్ట్ని తయారు చేయలేం. మనం ఏం చేస్తామంటే ఓవరాల్గా సేల్స్కి, ఓవరాల్గా ప్రాఫిట్కి, ఓవరాల్ యూనిట్ సోల్డ్కి కలిపి ఒక రిపోర్ట్ని తయారు చేస్తాం. బట్ ఈ స్లైసెస్ మనం యాడ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళు అనాలిసిస్ చేయగలుగుతారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెనడా మీద క్లిక్ చేయగానే ఓకే, కెనడా 3 మిలియన్ 20 మిలియన్ గోల్ రీచ్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో కెనడా ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, అండ్ కెనడా అనేది ఇక్కడ 11 మిలియన్ ఉంది, టార్గెట్ ఎంత ఉంది అని వాళ్ళు అనాలిసిస్ చేస్తారనమాట. ఇదే నేను తీసుకెళ్లి బార్ చార్ట్స్ దగ్గర పెడతాను. దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ లిటిల్ బిట్ మోర్. ఓకే, సో చూసారా కెనడా ఎవ్రీవేర్ ఇట్ గాట్ ఫిల్టర్డ్ యాజ్ అ కెనడా. ఇక్కడ చూడండి, కెనడాలో ప్రొడక్ట్ అండ్ సెగ్మెంట్ ఇలా పర్ఫామ్ అవుతుంది. కెనడా ఇలా పర్సంటేజ్ ఉంది, కెనడాలో ఇలా వేరియేషన్ ఉంది. ఓకే, సో అనేది ఒక్క కెనడా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనం ఎంత రిపోర్ట్ చేంజ్ అయిపోతుంది చూస్తున్నారా మేడం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫ్రాన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సి, సో ఇక్కడ ఒక కంట్రీ కానీ ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ కెన్ అనలైజ్ ద ఎంటైర్ రిపోర్ట్. ఈ పేజ్ మొత్తాన్ని అనలైజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో స్లైసెస్ అనేది యూసేజ్ ఇంతవరకు అని మాత్రం నేను చెప్పలేం. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్, అంటే మన స్లైసెస్ అంటే ఏంటో మీకు తెలిసినప్పుడు వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ వేరియస్ ప్లేసెస్ అనమాట. ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ సింక్ దిస్ వన్ టు మల్టిపుల్ పేజెస్. సో ఫస్ట్ చూద్దాం స్లైసర్ అంటే ఏంటో, దాని తర్వాత స్లైసర్ సింక్ ఎలా చేస్తారు మల్టిపుల్ పేజెస్ కి. ఒక పేజ్ లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అదే ఆప్షన్ సెకండ్ పేజ్ కూడా అప్లికబుల్ ఎలా అవుతుందో చూద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ డీల్ విత్ ఈ స్లైసెస్ అనేవి సో ఫిల్టర్ చేయడానికి రిపోర్ట్ మొత్తానికి యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. అండ్ సెకండ్ పాయింట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మల్టిపుల్ స్లైసెస్ అనేవి కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. సో నేను ఇక్కడ కెనడా కంట్రీ యూజ్ చేశాను, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మన ప్రోడక్ట్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఓకే, సో నాకు కెనడాలో వీటిటి యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ కావాలి. సి, ఓకే, అండ్ మల్టిపుల్ గా కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఇవి రెండు ప్రొడక్ట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ కెన్ కంపేర్. చూడండి ఒకే అన్ని చోట్ల స్లైసర్ లో కంపేర్ 2 చేస్తున్నాం. తీసుకోలేమో మహేష్. నో, ఒక స్లైసర్ లో ఒకటే, బికాస్ 2 కదా. బట్ Oh, ఇట్ విల్ యాక్ట్ ద సేమ్. యాక్షన్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే మనం స్లైసర్ యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఏంటి, స్లైస్ చేయడం డేటాని కదా. ఓకే, సో అంటే 2 తీసుకునే బదులు ఒకటి తీసుకోవచ్చా అని అడిగాను. లేదు, ఏ ప్రోడక్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు గమనిస్తే ఇవి రెండు డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ అన్నమాట కదా. తీసుకోవచ్చు, అది ఎలా తీసుకోవచ్చు అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెగ్మెంట్ అనే లీనియారిటీ ఉంటుంది, ఐడియా ఉందా? అంటే కంట్రీ, స్టేట్, సిటీ. యా, ఓకే, సో అలాగా కేటగిరీ,
సబ్ కేటగిరీ, ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ, కేటగిరీ, సబ్ కేటగిరీ, ఇలా 3 ఉన్నాయి అనుకోండి. అలా తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ఇమాజిన్ ఈ సెగ్మెంట్ అనేది కేటగిరీ అనుకోండి. కేటగిరీ పైన ఉంటుంది, దాని తర్వాత కింద ప్రొడక్ట్ ఉంటుంది. సో వీ కెన్ టేక్ ఇట్ లైక్ దిస్. ఇలా ఓకే తీసుకోవచ్చు. ఓకే. ఛానల్ ఓకే పార్ట్నర్ లో ఇది. ఓకే. ఓకే అలా అలాంటి కేసెస్ లో తీసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద ఐ మీన్ గుడ్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. ఇలాంటి కేసెస్ లో తీసుకోవచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూఆర్ డీలింగ్ విత్ డిఫరెంట్ వాటితో డీల్ చేస్తున్నప్పుడు వాటిని మనం కంబైన్ చేయలేం. ఓకే. ఓకే సో దిస్ ఇస్ ఇండివిజువల్ అనమాట. సో వీ కెన్ డూ ఇన్ ఇట్. 2 స్లైసర్లని ఒకటేసారి సెలెక్ట్ చేసుకొని అనాలిసిస్ చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ పాయింట్. ఓకే. అండ్ ఓకే, థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే యాజ్ వి సీ దట్ ద హైరార్కీ స్లైసర్ అంటాం దాన్ని మనం. ఇప్పుడు మీరు చూసారు కదా ఆ స్లైసర్ ని హైరార్కీ ఎస్ ఎస్ స్లైసర్ అంటాం. డేట్ లో చూసాను అది డేట్ హైరార్కీ. యా, డేట్ హైరార్కీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈ స్లైసర్ లో డేట్ ని పెడితే సో యూ కెన్ సీ ద డేట్ హైరార్కీ ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ డేట్ హైరార్కీ, ఓకే, ఇలా వస్తుంది. ఇది చూడండి, ఆటోమేటిక్ గా పిక్ చేసింది ఇయర్, క్వార్టర్ లోపల మంత్. ఓకే. ఇఫ్ యూ డ్రిల్ డౌన్ టు సెకండ్ క్వార్టర్, సెకండ్ మంత్స్ వస్తాయి. థర్డ్ క్వార్టర్ చేస్తే థర్డ్ మంత్స్ వస్తాయి. సో ఇదంతా ఎలా తీసుకుంటుందంటే ఆటోమేటిక్ బ్యాక్ ఎండ్ లో డేట్ అనే దాన్ని దాన్ని పిక్ చేస్తుంది కదా. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని బ్యాక్ ఎండ్ ఆటోమేటిక్ తీసేసుకుంటుంది ఈ మంత్ ఈ క్వార్టర్ లో అని చెప్పేసి. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ద హైరార్కీ స్లైసర్ అనమాట, స్లైసర్ లో. అండ్ థర్డ్ పాయింట్ మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఇప్పటికి. ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వీ కెన్ జస్ట్ క్లియర్ దట్ సెలెక్షన్ ఓవర్ హియర్. ఓకేనా. సో ఇది మనం టెక్స్ట్ కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు స్లైసర్ ని. దిస్ ఇస్ ఫర్ ద టెక్స్ట్. ఓకే. అండ్ దిస్ ఇస్ ఫర్ ద డేట్ కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. అలానే నెంబర్ కి కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర 1 to 10 నెంబర్స్ ఉందనుకోండి. ఆ 10 నెంబర్స్ ని మనం ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇన్ బిట్వీన్ తీసుకోవాలి. అంటే ఎలా అంటే ఆ, మీ దగ్గర ఒక కంట్రీస్ కి కోడ్ ఇస్తున్నాం. ఓకే. 1 to 10 వరకు కోడ్ ఇస్తున్నాం. ఓకే. సో ఈ కోడ్ అనేది 5 నుంచి 7 వరకు ఉన్న కంట్రీస్ ని చూడాలి మనం. ఓకే. యూ కెన్ డూ ఇన్ బిట్వీన్ స్లైసర్. ఓకే, అలా అనమాట. అండ్ దానికి ఎగ్జాంపుల్ గా నేను మంత్ నెంబర్ తీసుకుంటున్నాను స్లైసర్ లో. సో చూడొచ్చు సరిగా 1 to 12. సో నేను 7 నుంచి 4 నుంచి 7 వరకు తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను మంత్స్ ని. 4 to 7 మంత్స్. ఓకే. బిట్వీన్ తీసుకోవచ్చు. సో స్లైసర్ కెన్ డీల్ విత్ ద నెంబర్స్, డేట్స్ అండ్ టెక్స్ట్, ఐ మీన్ డైమెన్షన్స్ ఐ కెన్ సే. ఎప్పుడైనా టెక్స్ట్ అనేవారు డైమెన్షన్ అంట, ఎందుకంటే ఇప్పటి నుంచి మీరు బిఐ టర్మినాలజీ యూజ్ చేసుకుంటుంటే బెటర్. ఓకే. సో డైమెన్షన్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం స్లైసర్ ని తీసుకోవచ్చు. సో దేర్ ఆర్ 3 ways టు హ్యాండిల్ ద స్లైసర్. బట్ మనం వీటిని తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఐ సా వన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ ఇన్ ప్రీవియస్ బ్యాచ్ ఏం చేశాడంటే ఈ నెంబర్ కి బదులుగా అక్కడ సేల్స్ పెట్టాడు. ఓకే. సో దట్ మేక్ ఎనీ సేల్స్, ఐ మీన్ సేల్స్ పేరు తీసుకోవడం వల్ల దట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్ కదా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఫిల్టర్ అయింది. సో ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ ఫిల్టర్ ఈ నెంబర్ నెంబర్ అంటే నుంచి నెంబర్ సేల్స్ వరకు కూడా చేస్తున్నాం. యా, కూడా నెంబరే కదా మహేష్. యా, సేల్స్ కూడా నెంబరే. బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు నీ దగ్గర నేను చెప్పాను కదా ఇంతకు ముందు కూడా అని ఉంటా, నీ దగ్గర ఒక 20 రూపీస్ ఉన్నాయి. నువ్వు షాప్ కి తీసుకెళ్ళి నాకు ఒక 20 రూపీస్ సోప్ ఇవ్వంటే ఇస్తారు. నువ్వు 20 రూపీస్ ఇచ్చి ఏం మాట్లాడకపోతే ఏం ఇస్తారు కదా. సో దెర్ ఈస్ అన్ సెన్స్ ఐ మీన్ సెన్సిబుల్ థింగ్స్ కదా. అంటే మనం అనాలిసిస్ చెప్పేటప్పుడు సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ 10,000 ఇక్కడ ఈ నెంబర్ ఉంది, ఈ నెంబర్ నుంచి ఈ నెంబర్ వరకు నేను ఇట్లా ఫిల్టర్ చేశాను. సో వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ అనాలిసిస్ బై ఫిల్టరింగ్ దీస్ 2 నెంబర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఓకే నేను ఫ్రాన్స్ మీద క్లిక్ చేశాను. ఓకే, ఫ్రాన్స్ డేటా చూడాలనుకుంటున్నాను, చూశాను. ఓకే. ఓకే అండ్ ఇందాక మనం చేసాను చూసారా ఏది మంత్ నెంబర్స్. సో 5th మంత్ నుంచి 7th మంత్ వరకు చూద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో దట్ మేక్ సెన్స్ కదా. 4th మంత్ నుంచి 7th మంత్ వరకు ఎస్ చూడాలనుకుంటున్నాను, ఫిల్టర్ అవుతుంది. అదే మనం సేల్స్ తీసుకుంటే సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఓవర్ హియర్. దాంట్లో మనం ర్యాండమ్ గా ఒక 2 ఇట్లా అంటున్నాం అంతే. సో దీంట్లో మనం ఏమి అనాలిసిస్ చేస్తున్నాం అనేది ఏమీ లేదు కదా. ఎస్
సో అదనమాట. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 1 to 1000 ఉందనుకోండి. సో మీరు 1 నుంచి 10 నుంచి 1000 వరకు ఫిల్టర్ చేయాలనుకుంటున్నారనుకోండి, దట్ విల్ మేక్ సెన్స్. బట్ ఓకే. ఇలాంటి అనేది మనం సెన్స్ చేయదని అంటున్నాం. ఏదో 100 నెంబర్లు ఉన్నాయి. అందులో ఒక 10 నెంబర్లను తీసుకోవడం వల్ల డోంట్ వి డోంట్ డూ వి ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ అనాలిసిస్ కదా! సో అందుకని. యెస్. దట్ ఈస్ ద థింగ్. దట్ ఇస్ ద సెన్సిబుల్ థింగ్ వి హావ్ టు అబ్జర్వ్ ఓవర్ హియర్ అంతే. ఓకేనా? ఓకే. అండ్ యప్. అండ్ ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే సో ఈ వీటిలో హైరార్కీ స్లైసర్ చూసాము. అండ్ నెంబర్స్ లో కూడా మనకి వీ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ నెంబర్ స్లైసర్స్ లో. సో ఐ జస్ట్ పిక్ దిస్ నెంబర్ వన్. సో ఇక్కడ మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ జస్ట్ ఎంటర్ 5 or 7 అని ఇలా ఎంటర్ చేయొచ్చు. సో ఆ విధంగా కూడా మనం ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఈ స్లైసర్ ఏమంటామంటే మనం బిట్వీన్ స్లైసర్ అంటాం. రిమెంబర్ దిస్ వర్డ్స్, ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూస్ లో అడగొచ్చు. దీన్ని ఏమంటారంటే బిట్వీన్ స్లైసర్ అంటాం. సో ఇట్స్ బిట్వీన్ 1 to 12, రైట్? అండ్ ఇది మీరు డ్రిల్ డౌన్ చేస్తే we have a lot more options over here. Okay, so this is a list basically. Okay, this is the list అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. అండ్ వీ కెన్ షో యాజ్ అ డ్రాప్ డౌన్, ఎందుకంటే మీకు ఇక్కడ ఇంత స్పేస్ ఉంది కాబట్టి మీకు చూపిస్తున్నాం. అదే మన దగ్గర 100 కంట్రీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, సో మనకి ఇక్కడ స్పేస్ ఇక్కడ నుంచి మీరు ఇంత కింద కన్నా కూడా స్పేస్ సరిపోదు 100 కంట్రీస్ కి. సో ఈ స్పేస్ అంతా కిల్ అయిపోతుంది కదా. సో వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఆప్షన్ ఓవర్ హియర్, అదేంటంటే డ్రాప్ డౌన్. సో ఈ స్పేస్ ని ఇలా స్క్వీజ్ చేసి ఇది ఇంత స్పేస్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం మనం. బట్ వెన్ యూ వాంట్ యూ కెన్ జస్ట్ డ్రాప్ డౌన్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 2 ఆప్షన్స్ ఫర్ ద టెక్స్ట్. టెక్స్ట్ కి ఇవి 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, లిస్ట్ ఒకటి, డ్రాప్ డౌన్ ఒకటి. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద దిస్ వన్ డేట్ కి కూడా మనకి 2 ఆప్షన్స్. ఓకే, డేట్ కి కూడా మనకి 2 ఆప్షన్స్, లిస్ట్ అండ్ డ్రాప్ డౌన్. సేమ్ దీన్ని లిస్ట్ చేయొచ్చు మీరు. లిస్ట్ చేస్తే ఇక్కడ కింద అన్ని కనిపిస్తాయి. అండ్ డ్రాప్ డౌన్ ఈజ్ ఆల్సో ద సేమ్. ఓకే, సో these are the 2 options for date key. Now coming to the text key, coming to the number key, మనకి ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద లిస్ట్. సో ఇక్కడ మనకు 1 to 12 నెంబర్స్ కనిపిస్తాయి. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద డ్రాప్ డౌన్, ఇందాక మనం చూసాం కదా సేమ్ అదే. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి మనకి బిట్వీన్, ఇప్పుడు మనం చూసిన బిట్వీన్ అంటే ఇక్కడ 2 ఇన్పుట్స్ ఇవ్వచ్చు. యూ కెన్ డ్రాగ్ ఇన్ ద 2 ways. ఓకే, 2 ways లో మనం డ్రాగ్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద బిట్వీన్ స్లైసర్. అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. ఓకే, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. సో లెస్ దాన్ అంటే మాక్సిమం వాల్యూ నుంచి మనం జీరోకి అంటే వాట్ ఆర్ ద మినిమం వాల్యూకి మనం తీసుకోవచ్చు. సో లెస్ దెన్ 7 కావాలి, లెస్ దెన్ 10 కావాలి, అంటే 10 కన్నా తక్కువ ఉన్నది, 9 కన్నా తక్కువ ఉన్నది. సో అలాంటివి డీల్ చేసేటప్పుడు వీ కెన్ యూజ్ దిస్ వన్. అండ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్. సో ఇది మనం ఎక్కువ నుంచి తక్కువ తక్కువ నుంచి ఎక్కువ డీల్ చేసేటప్పుడు ఇది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద వన్ ఫర్ ద నెంబర్ ఇన్పుట్స్. ఓకే, సో మీకు చేంజ్ చేస్తుంటే కింద బాటమ్ లో చేంజ్ అవుతుంటే చూడొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఫర్ ద నెంబర్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద స్లైసర్. ఓకే, స్లైసర్ ఇది ఒక్కదాంతో అయిపోలేదు. వీ హ్యావ్ సో మెనీ థింగ్స్ ఇన్ స్లైసర్ యాక్చువల్లీ. సో దీస్ ఆర్ ద 3 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. ఓకే, ఇక్కడ వరకు మీకు అర్థమైందంటే ఐల్ గో ఫర్దర్. ఓకే, క్లియర్ మహేష్. అర్థమైంది. సో నెక్స్ట్ ఫార్మాటింగ్ ఆప్షన్స్కి వెళ్దాము. అండ్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ థింగ్స్ అని చెప్పా కదా, అంటే ఈ పేజ్ నుంచి నెక్స్ట్ పేజ్కి ఎలా తీసుకోవాలి, ఇవన్నీ మనకి నెక్స్ట్ ఫార్మాటింగ్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి. సో అవి వచ్చినప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, వెన్ యూఆర్ డీలింగ్ విత్ అదర్ పేజెస్ కూడా మల్టిపుల్ గా తీసుకునేటప్పుడు ఈ ఆప్షన్స్ చెప్పేటప్పుడు నేను చెప్తాను. ఓకేనా? సో అండ్ కమింగ్ టు ద ఫార్మాట్ ఆప్షన్స్ కి మనకి స్లైసర్స్ లో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. సో మీరు చూడొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ జస్ట్ డ్రాప్ డౌన్.
దేనికైనా సరే we have a single selection and multiple selection and select all. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకోండి, నో నీడ్ టు సెలెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్. ఇక్కడ దీన్ని టర్న్ ఆన్ చేసి అనుకోండి సెలెక్ట్ ఆల్ అనే దాన్ని. సో యూ కెన్ సీ సెలెక్ట్ ఆల్. సో అన్ని ఒకటేసారి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అన్ని సెలెక్ట్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఏమి సెలెక్ట్ చేసుకోలేదన్నా అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టే, అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టే. ఓకే, అందుకని మీకు చేంజ్ కనపడలేదు అక్కడ. సో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ అన్చెక్ ద కెనడా చేంజ్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ సెలెక్ట్ ఆల్ ఆప్షన్. అండ్ మల్టీ సెలెక్ట్ అంటే ఏంటంటే మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ మల్టీ సెలెక్ట్ విత్ కంట్రోల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెనడా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను నేను, మళ్ళీ ఫ్రాన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే రావట్లేదు చూసారా. అదే మీరు ఇక్కడ కంట్రోల్ మీద ప్రెస్ చేసి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వస్తుంది. కంట్రోల్ ప్రెస్ చేసి సెలెక్ట్ చేయాలి, సో వస్తుంది. అది ఈ ఆప్షన్ అన్నమాట, మల్టీ సెలెక్ట్ విత్ కంట్రోల్. ఓకే, ఇప్పుడు టర్న్ ఆఫ్ చేసాం అనుకోండి దీన్ని, అది రాదు. మీరు ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎన్నంటే. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సింగిల్ సెలెక్ట్. సింగిల్ సెలెక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఓన్లీ ఇక్కడ ఒకటి మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాం, ఏదైనా ఒకటి డెఫినెట్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. కొన్ని కొన్ని కేసెస్లో ఉంటుంది. సో ఆ కేసెస్లో ఎలా వస్తుందంటే మీరు ఏదైనా డెఫినెట్గా ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకునే లోపలికి రావాలి. ఓకే, సో అలాంటి కేసెస్లో మనం ఇది యూజ్ చేయొచ్చు, సింగిల్ సెలెక్ట్. డెఫినెట్గా ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకునే రావాలి. ఓకేనా, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను. వీ హ్యావ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ మా బిజినెస్లో న్యూ బిజినెస్ ఉంది, రెన్యూడ్ బిజినెస్ ఉంది. ఓకేనా, సో ఆల్ బిజినెస్ ఉండదు. ఓకే, ఎక్కడైనా ఏదో రెన్యూ బిజినెస్ అంటేనేమో ఆల్రెడీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెట్ఫ్లిక్స్ తీసుకున్నాం. నెట్ఫ్లిక్స్ అనేది వాళ్ళ బిజినెస్ ఎలా చేస్తారంటే కొత్తగా వచ్చిన కస్టమర్స్, న్యూ కస్టమర్స్ అంటే ఫస్ట్ టైం నువ్వు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నావు నెట్ఫ్లిక్స్ది. ఓకే, సో వాళ్ళు న్యూ. అండ్ రెన్యూ అంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ పాత కస్టమర్స్. సో కొత్త కస్టమర్స్ అనాలిసిస్ చేయాలంటే న్యూ తీసుకొని రావాలి, పాత కస్టమర్ అనాలిసిస్ చేయాలంటే రెన్యూ. ఈ రెన్యూలో మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే ఎవరైతే పాత కస్టమర్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఎవరు ఈ మంత్ రెన్యూ చేసుకోలేదని తెలుస్తుంది. సో వాళ్ళకి నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. మీరు బాగా గమనిస్తే ఎవరైతే చేసుకోలేదు అనుకోండి సబ్స్క్రిప్షన్, వాళ్ళకి ఒక ఆఫర్ కానివ్వండి లేకపోతే ఒకటి కానీ వస్తుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ అనాలిసిస్ వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళకి మెయిల్ చేస్తారు అనమాట అందరికి. ఓకే, సో అలాంటి కేసెస్లో డెఫినెట్గా ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఐదర్ రెన్యూ ఆర్ ఎ రెన్యూ. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద సింగిల్ సెలెక్షన్ అనమాట. ఓకే, సో ఇది ఆన్ చేస్తే చూసారా మిగతా రెండు ఆప్షన్లు కనిపించట్లేదు. సో జస్ట్ టర్న్ ఆఫ్. సో ఇవి మూడు కంట్రోల్ ఆప్షన్స్ అనమాట, సెలెక్షన్ కంట్రోల్ ఆప్షన్స్. అండ్ వీటితో పాటు వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ స్లైసర్. ఓకే, ఈ స్లైసర్స్ ఇవి కనిపించిన స్లైసర్ ఒకటి, మూడో సింహం ఉంది ఇక్కడ. సో దట్ ఈస్ హారిజాంటల్ స్లైసర్. సో I could go over here, list. ఓకే, ఇప్పుడు వస్తుంది చూడండి, ఇందాక రాలేదు. సో దిస్ ఇస్ ద హారిజాంటల్ స్లైసర్. ఇది కనిపించే సింహం అనొచ్చు బికాస్ ఇట్ విల్ హిడెన్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్, కనపడదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూసారా మీరు ఇది డ్రాప్ డౌన్ లో ఉంది. ఇప్పుడు మీరు ఆప్షన్ లోకి వెళ్తే కనపడదు. చాలా మంది ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, ఈ హారిజాంటల్ స్లైసర్ ఎక్కడ వచ్చిందని ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలా మంది అడుగుతారు. ఓకే, ఎందుకంటే ఇది డ్రాప్ డౌన్ లో ఉన్నప్పుడు కనిపించదు. మేబీ ఇది బగ్ అయి ఉండొచ్చు, ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు, ఐ డోంట్ నో. బట్ వెన్ యూ మేక్ ఇట్ యాజ్ అ లిస్ట్, దీన్ని లిస్ట్ చేసినప్పుడు సో మీకు కనిపిస్తుంది చూడండి, దిస్ ఇస్ అ వర్టికల్ అండ్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ అ హారిజాంటల్. ఇది హారిజాంటల్ స్లైసర్. ఓకే, సో ఈ స్లైసర్ కూడా సేమ్ ఇలానే పనిచేస్తుంది. అంటే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి అన్ని సెలెక్ట్ అవుతాయి. కెనడా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కెనడా వస్తుంది, ఫ్రాన్స్ వస్తుంది. ఓకే, we can select over here, we can just squeeze and we can just show. Okay, this is a horizontal slicer anamata. Okay, remember this one also. Okay, this is a vertical and horizontal slicer. ఓకే, అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ అన్ని సేమ్ ఉంటాయి. స్లైసర్ హెడర్ అంటే ఇక పైన కనిపిస్తుంది కదా కంట్రీ అని, మంత్ నేమ్ అని. సో దట్స్ స్లైసర్ హెడర్. ఆ చిన్న చిన్న ఐ మీన్ చేంజెస్ ఇవన్నీ.
ఫార్మాటింగ్ ఆప్షన్స్ ఇవన్నీ we know. And coming to this one, this is the items అంటే ఈ లోపల కనిపిస్తుంది సరే జర్మనీ ఫ్రాన్స్ సో వాటి కలర్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటే we can just change it over here. Okay, and background I'll just bump into some other background. Yeah, okay, and font, and we can change the font family కూడా can change it. And title అంటే పైన వస్తుంది మనకు తెలుసు, and background lock aspect everything is same. Okay, so this is about a horizontal slicer options. Okay, and ఒక పేజ్ లో ఇంకో పేజ్ లోకి మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా డ్రిల్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, నేను కాపీ చేసా, ఇక్కడ నేను పేస్ట్ చేశాను అనుకోండి పేజ్ లోకి, ఇట్ విల్ ఆస్క్ సింక్ చేయాలని అడుగుతుంది. అంటే ఆ సింక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే నేను సింక్ మీద క్లిక్ చేశాను, ఇక్కడ నువ్వు ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ కూడా ఆటోమేటిక్గా సెలెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ నేను 4 6 చేశాను చూడండి, అండ్ వన్ ఐ గో ఇట్ ఓవర్ హియర్ ఇక్కడ కూడా 6 వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ సింక్ స్లైసర్ ఆప్షన్. ఇక్కడ తీసేస్తే అక్కడ కూడా పోతుంది, ఇక్కడ డిలీట్ చేస్తుంది. సో జస్ట్ హెడ్స్ అప్ లాగా చెప్పాను మీకు ఇది ఒక ఆప్షన్ ఉందని. అండ్ ఇక్కడ మనకి మోడలింగ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు దాని మీద పెద్ద ఆప్షన్ ఉంటుంది, అక్కడ చూద్దాం మనం. దిస్ ఇస్ అబౌట్ సింక్ స్లైసర్. సో ఇది డిస్కస్ నార్మల్ గా చేసేటప్పుడు సింక్ అసలు ఆప్షన్ ఎలా వచ్చిందో ఒకసారి చూపించారా మహేష్? యా జస్ట్ నేను కాపీ చేశాను నేను, అండ్ వేరే ఈ పేజ్ లో కూడా కావాలనుకోండి మనకి నెంబర్, దాన్ని ఇట్లా క్లిక్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది, ఆటోమేటిక్గా అడుగుతుంది సింక్ చేయాలా అని అడుగుతుంది. సో సింక్ చేయాలనుకోండి ఎస్ కొడతాము, లేదనుకోండి డోంట్ సింక్ అని కొడతాం. నేను సింక్ అని కొట్టాను. సో ఈ రెండు స్లైసర్స్ సింక్ అయి ఉంటాయి. ఎందుకు అంటే దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ మనం రిపోర్ట్లో మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు. సో ఫస్ట్ పేజ్లో మనం ఇప్పుడు మనం అనుకున్నాం కదా ఒక 5 స్లైసర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఒక 4 ఆప్షన్లు సెలెక్ట్ చేశాను నేను 5 స్లైసర్లలో. ఓకే, అనాలిసిస్ చేసా, ఓకే కెనడా యూఎస్ఏ ఎంత బాగుంది, కెనడా ప్రొడక్ట్ ఇట్లా సెగ్మెంట్ ఇట్లా బాగుంది. అండ్ సెకండ్ పేజ్లో నేను సెగ్మెంట్ వ్యూకి వెళ్ళా. ఓకే, వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆప్షన్స్ ఏమి ఉండవు. మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను ఆ 4 స్లైసర్లను ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా, రైట్? సో 1 2 పేజీలు అయితే బాగానే ఉంటుంది, అదే 10 పేజీలు అనుకోండి ఎవ్రీ టైం అన్ని స్లైసర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా. సో అందుకని టు మేక్ ఇట్ ఈజీ ఫర్ ద యూజర్స్ ఏం చేస్తారంటే సింక్ స్లైసర్ పెట్టేసి వాళ్ళు ఫస్ట్ రాగానే ఏది సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో ఆటోమేటిక్గా అది అన్ని పేజీల్లో ఉండేలాగా చూసుకుంటారు. ఓకే, అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఏం చేస్తారంటే ఇంకొక ఇది కూడా వచ్చి వీ హ్యావ్ ఎ హోమ్ పేజ్ ఉంటుంది. సో అందరూ అన్ని చూడటానికి రారు కదా, అంటే మేబీ కొంతమంది వాళ్ళ పర్టికులర్ సెగ్మెంట్ చూడటానికి రావచ్చు కదా, ఫ్యూ స్పెసిఫిక్ పీపుల్ అనేవాళ్ళు. సో వాట్ దే విల్ డూ ఇస్, అంటే జస్ట్ మామూలుగా అలా పెడుతున్నా నేను, హారిజంటల్ స్లైసర్ పెట్టేస్తారు ఇక్కడ, లేదా బటన్స్ పెడతారు ఇక్కడ. సో ఈ బటన్స్ ఇక్కడ ఇలా పెట్టేసి దే విల్ సెలెక్ట్ ఓవర్ హియర్, ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్తారు. సో ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళు ఏం చూడాలనుకుంటున్నారో అదే కనిపిస్తుంది కదా. సో ఫర్దర్ పేజెస్ అన్నిట్లో అదే కనిపిస్తుంది. సో దే డిసైడ్ వాట్ టు అనాలిసిస్, అంటే ఎందుకంటే ఒక్కొక్క సెగ్మెంట్కి ఒక్కొక్క వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉంటాడు. సో ఈ సెగ్మెంట్కి వచ్చిన వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతాడు, పక్క ఇవన్నీ అతనికి అవసరం లేదు కదా. సో అలా అనమాట, అలా కూడా యూజ్ చేస్తారు సింక్ స్లైసర్స్ అనేవి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ సింక్స్. చూద్దాం సింక్ స్లైసర్స్ గురించి ఇంకా చాలా ఉంటాయి. అండ్ స్లైసర్స్ అనేది ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఐ మీన్ ట్విస్టింగ్ చెప్పొచ్చు, ట్విస్టింగ్ విజువల్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే యూ కెన్ ప్లే అరౌండ్, దాన్ని యూజ్ చేసి రిపోర్ట్ మొత్తం ప్లే చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో యా టిల్ హియర్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ స్టాపింగ్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, టుమారో టేబుల్స్ దగ్గర నుంచి చెప్దాము, మేబీ ఇంకొక 2 క్లాసెస్లో అయిపోతుంది విజువలైజేషన్స్ అని. ఓకే, జస్ట్ కీప్ ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్, ఎందుకంటే సింపుల్గా ఉంటుంది, ఏంటి అన్ని ఆప్షన్స్ ఏమే ఉన్నాయి కదా అనిపిస్తుంది, బట్ దట్స్ నాట్ ద డీల్. ఎందుకంటే చూసారుగా హారిజంటల్ స్లైసర్ లాంటి హిడెన్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కొన్ని, సో అవి మనకు అవసరమైనప్పుడు కనిపించావు అనమాట. ఓకే, సో జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ థరోలీ, ఎందుకంటే ఇప్పుడే మనకి టైం ఉంది చెప్పాలంటే. యా, దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద డే గైస్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు, అదర్వైజ్ వీ కెన్ ర్యాప్ ఇట్.
క్లియర్ మహేష్. ఓకే. కోర్స్ కంప్లీట్ అవి పడుతుండొచ్చు. కోర్స్ కంప్లీషన్ కోర్స్ 45 days కోర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ 10 days ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది. సో ఇట్ వుడ్ బి లైక్ 55 అనుకోండి. ఓకే. 2 months ఆల్మోస్ట్. యా ఆల్మోస్ట్ 2 months. 2 months అంటే మధ్యలో మొత్తం పవర్ బిఐ కాదు, మధ్యలో ఒక 10 days 5 days అలాగా సీక్వెల్ తీసుకుంటాను. బికాస్ మనకి సోర్స్ అనేది ఎప్పుడు ఈ ఎక్సెల్ షీట్స్ నుంచే రాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎక్సెల్ మనకి తెలిసిందే, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట, అంటే బాగా యూజ్ చేసేవి. సో ఇక్కడ సీక్వెల్ తప్ప మిగతావన్నీ మనం పవర్ బిఐలో నేర్చేసుకుంటాం. సో ఈ ఓకే. అడిషనల్ గా ఈ సీక్వెల్ సర్వర్ నే కొంచెం మనం నేర్చుకోవాలి, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ డేటా కదా. ఫస్ట్ లో చెప్పాను డెమోలో, డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎలా వస్తుందో తెలిస్తేనే మనం మంచిగా ప్రొజెక్ట్ చేయగలుగుతాం కదా. వాట్ ఐ ఫీల్, అందరూ పవర్ బిఐ చెప్తారు, నేను సీక్వెల్ కూడా అడిషనల్ చెప్తే తెలుస్తుంది కదా అని, అంతే. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి యూజర్ ఏమంటాడంటే, ఇక్కడ నాకు 4 million వస్తుంది, నాకు 6 million రావాలి కానీ 4 million వస్తుంది ఇక్కడ అంటాడు. సో వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఎందుకు ఇది ఇక్కడ తప్పు వస్తుంది అనేది. ఎందుకంటే రిపోర్ట్ మనమే కదా తయారు చేసింది, హీ డోంట్ నో. కాబట్టి మనకి సోర్స్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడంత అక్కడంత వాల్యూ ఉందో తెలుసుకునే ఒక చిన్నది ఉంటే ఇట్స్ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అనమాట. అందుకని ఏముంది, జస్ట్ 5-6 క్లాసెస్ అంతే, పెద్ద టైం పట్టదు అది. అంటే అండ్ 45 ఇఫ్ లో యూ 5-6 క్లాసెస్ SQL. యా ఓకే. ఓకే గైస్. థ్యాంక్ యూ. యా యా ఓకే బాయ్.